Hola, soy Mini de Espacio y estoy súper emocionada de estar platicando con ustedes ahora y que me cuenten cómo ha sido su experiencia con la usurpadora. Hola, Mimi. Hola, Un Mimi. gusto enorme. Así le digo yo a mi hermana, Mimi. Mi En el tocaya. teléfono, sí, en el teléfono la tengo guardada como Mimi y ella me dice a mí Mimi también. Me encanta. Bueno, yo soy una Mini más, soy una hermana más ahora, entonces. Sí, Eso. Me encanta, muchas gracias por eso. Estamos súper emocionados de hablar y que nos cuenten cómo fue la experiencia y el reto de hacer La Usurpadora, el musical. La Usurpadora The Musical es una película que de escucharla es como que te da ya curiosidad, ¿no? Dices, ¿qué es Total. eso? Y lo que la experiencia que justo hablábamos Isabella y yo en previas entrevistas, es que el proceso fue muy largo porque preparar una película musical toma mucho tiempo. Fueron muchos meses de ensayo, fueron muchas semanas de filmación, muchas más de las que normalmente toma hacer una película, y el resultado se ve, pues ves las tomas, los números musicales perfectamente bien armados, y ojalá la gente se divierta tanto viéndola como nosotros nos divertimos haciéndola. Me encanta, Isabela. Cuéntanos cómo fue tu experiencia también de trabajar en esto y la responsabilidad también, porque La Usurpadora ha sido icónica para todos los que hemos crecido pues, viendo telenovelas y todo esto. sí, yo creo que lo padre de esta película es que justo sigue respetando ciertos toques telenovelescos que forman parte de nuestra cultura, quieras o no. Siempre vamos a tener nuestros momentos de telenovela en la vida real, en nuestro día a día, hasta la hora de hablar, porque somos latinos y así somos. Y eso sí lo conservamos en la película. Tiene muchos elementos agregados increíbles, como el tema, no solamente que sea un musical, sino que son canciones que todos ya se saben, canciones con las que crecimos, canciones que sabemos, y el cantarlas y verlas visualmente ya te cambian la perspectiva de las canciones completamente. Es un musical muy divertido que hicimos con mucho cariño, mucho esfuerzo, dedicación y es diferente, es refrescante, es innovador. Cada persona que la ha visto siempre tiene algún comentario bueno que decir por el momento, así que eso nos trae mucha felicidad. Y los actores somos muy críticos. Alan y yo hablábamos antes de empezar la reunión y decíamos, ya la viste, ¿te gustó? ¿Te gustó? Sí. Y sí, la verdad es que sí nos encantó, es como que la película logra sumergirte como que en un mundo diferente, musical, donde no quieres salirte de ahí hasta que ya se prendan las luces del cine. Así que espero que lo disfruten mucho. Estamos contando los días para poder verla y ver todo ese trabajo que han hecho ustedes, que no dudo que está espectacular. Ahora hablando un poco más de la música, me gustaría saber que, bueno, que cada uno me diga la canción que más le gustó hacer y la que fue la más retadora para ustedes. Pues mira, falta poco ya, el 7 de abril llega a los cines de Estados Unidos la Usurpadora de Musical. Para mí es la misma canción, o sea, me toca cantar Vuelve, que es una canción icónica, originalmente escrita por Franco De Vita, pero interpretada por Ricky Martin, y que además formó parte de una telenovela súper famosa aquí en México, y todo el mundo conoce esa canción. Es una canción difícil de cantar, y además en un momento de la película, pues muy emotivo. Yo espero que si no es en los cines, por lo menos cuando llegue a plataformas, hay una versión sing-along de La Usurpadora de Musical, porque te van a dar ganas de cantar todas las canciones. Me encanta. Y para ti, Isabela, ¿cuál fue la canción que más disfrutaste y la más retadora? Ay, yo disfruté todas. Me gustó mucho Mi Tierra, me gustó mucho Carnaval, porque son canciones muy divertidas y las artistas, las cantantes de esas canciones son cubanas y yo soy cubana también, entonces como que fue como que representing, ¿no? Y la más difícil, sin duda alguna, fue Cosas del Amor, porque justo la vida es así de irónica, estaba atravesando yo por algo parecido, ¿no? Y Me fue así. encanta. Ese día me tocó grabar con Valentina, que es Valentina Divina, que me ayudó mucho porque habían hasta momentos donde no podía ni cantar la canción porque estaba muy emocionada porque como que representaba un poco lo que yo estaba sintiendo en ese momento.
estaba atravesando un divorcio, entonces la letra era todo lo que yo sentía. Y sí, el momento más difícil de grabación para mí en la película fue ese día, porque aparte había todo estaba bien así, bien fresco, pero ahora cuando la ves, dice nuestro productor Matt Walden, dice, well, it helped. Valió la pena. Y ya para Se despedirnos, siente orgánico. me encanta. Bueno, ya para despedirnos, un saludito rápido a la familia de Espacio, por favor, de parte de ambos. Hola, yo soy Estrada, a la familia de Espacio les mandamos un saludo. Hola a todos, soy Isabella Castillo y los queremos invitar a que no se pierdan La Usurpadora The Musical este 7 de abril. Muchísimas gracias. Un gusto enorme conocerlos y compartir. Y de verdad no me aguanto por ir al cine a verlos. Igualmente, Mimi, cuídate mucho, que tengas un Gracias, bonito día. Un Lili. gusto enorme. Hey, it's Mimi from Espacio, and we're so happy to have you, Shane. We're so excited to talk with you about your experience with La Usurpadora. Tell us, how was it? Thank you. I'm happy to be here. It was everything I was hoping for, to be honest. I had never truly been a part of a musical, especially with a history such as rich as this one. From the multiple telenovelas to all the way up to this, knowing that this was something that everyone was putting such great effort to. So I felt, even though I was unaware of the history of the show, like I hadn't watched it obviously growing up, seeing how excited everybody was about this, and them wanting me to be a part of it was like, I pretty much had a smile on my face the whole time, because it was something I was not very much used to, but excited to be a part of. That's amazing. And how was for you to get involved in something that it was mostly known and popular in the Latino culture, but how was the experience for you to connect and to be able to be part of something that it's meaningful and important for the Latin American pop culture? Well, it's scary. You know, you don't want to mess up. You don't want to screw up. You want everything to be perfect. You know, but it's also exciting. So for me, I am a music fan. I've been in bands growing up my whole life, and so it was fun to do something a little bit different with that, though, with music that I didn't grow up on, but didn't want to mess up, for lack of a better word. So I tried to sing the best that I could, impress the best that I could, but I've always been interested in being parts of films, series, music, in any other culture besides my own. Because you get used to your own things, so it's fun to adventure out, and this was my opportunity. And it was an amazing opportunity because it has a huge impact for us, and you being part of it makes it even more special, you know. Oh, thank you. I have another question for you. I would like to know, what would you say was the biggest challenge you have in this production? I would say, look, learning Spanish would be a good thing. And the problem That's a big challenge. That's a big challenge. So I think the challenge was, I was flown to Mexico City, Guadalajara, Puerto Vallarta, a few times, but I was only there for a week, and then I would go back to the States, and for like 2 weeks. Then I'd come back for a week, and then I'd go back to the States. So I could not, every time I started to understand Spanish better, speak it at a cafe, a restaurant, ordering food by myself, as soon as I went back to the States, I'd forget. Then I'd come back, and then I'd be like, oh my God, here we go again. Then I'd forget, and then I'd come back. So I needed to spend more time than just 7 days, that kind of thing. That was one of the most difficult things, but also I'm not a big musical person, as in musical theater, musical films. So trying to do I had a musical number, the preparation for that was, thankfully they liked what I did, but I always felt like they were being nice, to be honest. So hopefully I did a good job. But that's intimidating.
You know, that Of was. course, but I'm sure you did an amazing job. I have no doubts of that. Thank you. Thank you. And now I want to know, you talk about your challenge and learning Spanish, but what was the funniest and the most exciting part of the production? Like something that you keep in your heart, like this will be with me forever. Oh man. You know, which I don't think is in the film. This might be a lot. This might be I might be speaking about this a lot today. I'd say being able to go behind the scenes and record vocals with Sebastian, who's amazing, you know, for this project. Santiago, the director, and Sebastian liking what I did, which is always, you know, hopefully they weren't lying. This big number that I had with Isabella, with her character of Valeria, that whole production, which took all day, is something I could always take back with me because it was sexy, silly, funny, all of the above, and intimidating. And I think we made it work. I love that. I'm so excited, and all my people here in Espacio are super excited to see you in La Usurpadora. And just to finish this interview, can you send a little message to our Espacio family? And if you can do it in Spanish, it's way better. Oh my It's God! a challenge we have for you today. I need to have it written down. No, I hope, I hope that everyone loves this musical as much as I do. And I hope I did everyone proud playing Chad. And I hope you will get out to those theaters to watch it, because that's something we miss these days. We need more people going to the theaters to watch these movies. Thank you so much, Shane. It was a pleasure meeting you and talking with you. It was a pleasure meeting you too. Thank you. Bye.